divine compassion, your divine protection, your divine forgiveness, and also your divine mercy. As we continue to sit in the TRRC, we pray, Lord, that the witnesses will come here and speak the truth, so that, Lord, healing will be a possibility. Reconciliation will also take place, and reparation will be provided by yourself, and also your divine justice will fall down on this land. We pray, Lord, as we continue to hear revelations and stories, Lord, that you will give us a calm spirit so that we'll be able to go through the process of the TRRC, and that due process will take its place. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Bishop Odeko. Council, are we ready with this morning's witness? If we are, let's proceed, please. Good morning, Mr. Chairman, commissioners, and members of the audience. We are ready to proceed. Mr. Osa, kindly bring in the witness, please. Thank you. Mr. Chair, some housekeeping matters. We have two witnesses for today, and both witnesses may likely take one session each. So there is a possibility that we may not have an afternoon session today. Thank you. It's not possible to get another witness ready for the afternoon session. We just don't go. No, Mr. Chair, and in view of the murmuring coming from the commissioner's table, I think that would not be advisable. But no, Mr. Chair, we prepared only for two witnesses for today, and another 2 or 3 witnesses for tomorrow. Thank you, Mr. Chair. Well, we will have our internal commissioners discussion on that. So, but no, that's okay. That's thank good. you very much, Thank Mr. you. Chair. Please proceed. Thank you. Kindly swear in the witness, please. May you be upstanding, please? Stand up and take the oath. Thank you. I, Oumie Jagne. Man, Oumie Jagne. Wolof interpretation, please. I, Oumie Jagne. Man, Oumie Jagne. Man, Oumie Jagne. Who swear that maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth, dinaa wax dëgg. wax dëgg. the whole truth, duma wax dara lu dul dëgg. moo wax dara lu dul dëgg. and nothing but the truth. dëgg rek laa fee wax. So help me God. Yàlla ma Yàlla jàppale. Thank you. Please sit down. Madam Witness, welcome to the TRRC. Wolof interpreter, are you there? Yes. seede bi ñu ne ñu ngi laa dalal fii ci TRRC. The sound coming out of the interpretation booth is very low. Could we have that adjusted, please? Technicians? Okay, fine. Go ahead. We give it a try again. Perhaps the microphone in the interpreter's booth could be turned off while I speak. Otherwise, we would have 3 microphones on, and that may affect the sound. Could you test the interpreter's booth? Could you test whether the sound coming out of your microphone is high enough to be heard in the hall? seede bi ñu ne ñu ngi laa dalal fii ci TRRC
It's still low. Could you up the volume, please? Could you try again, please? Assalamu alaikum, ñu ngi leen di nuyu fii ci TRRC. Could you draw the microphone closer to you? Assalamu alaikum, ñu ngi leen di dalal fii ci TRRC. It's Give it a headphone. Give it a headphone. Huh? Assalamu alaikum, ñu ngi leen di dalal fii ci TRRC. good, this is fine. Okay. So, Madam Witness, welcome to the TRRC. Seede bi ñu ngi laa dalal ci TRRC. You are expected to speak the truth about what happened to you. Ñu ngi séntu ci yow nag ne danga wax dëgg ci li nga xam ne moo la dal. And I take it that you prefer to speak in the Wolof language. Te jàpp naa ne yow yaa wax ne danga bëgg a làkk olof. Yes. Could you kindly draw the microphone close to you so that we can hear you when you speak? And please endeavor to speak up when you answer questions, okay? Mën nga xëcc microphone bi mu jege la bu baax te nga ekkati sa kàddu ci kaw tuuti ndax ñu mun laa dégg bu baax. My name is Essa Mbaifal. We've already met. And my role this morning is to assist you to narrate your story to the commissioners. Do you understand? Man maa ngi tudda Essa Mbaifal gisee nañ ba pare man nag tey suma taxawaay tey fii mooy pour ma dimbali la nga mun ñoo nettalil li nga xam ne moo la dal. What is your full name? Naka nga tudda? Man maa ngi tudda Oumie Jagne. My name is Oumie Jagne. Where were you born, Oumie Jagne? Oumie, fan nga juddoo? Maa ngi juddoo Banjul, number 2 Gloucester Street. I was born in Banjul, number 2 Gloucester Street. Oumie, waxal ci kaw ñu mun laa dégg xam naa Jagne ñi ndeewoo nañ tey ba suur so waxal ci kaw ñu mun laa dégg. Okay, speak up a little bit. Where were you born? 2 Gloucester Street, Banjul. I was born at number 2 Gloucester Street in Banjul. What is your marital status at the moment? Jamono ji ndax yaa ngi sëy? Waaw, maa ngi sëy. Yes, I'm married. And what's your husband's name? Sa jëkkër naka la tudda? Lamin Sibi. My husband's name is Lamin Sibi. Good. So where do you live at the moment, Mrs. Sibi? Jamono ji fan nga dëkka, Mrs. Sibi? Maa ngi dëkka Bakaw Farokono. I'm living at Bakaw Farokono. Not Dinkokono, it's a different place. No, Dinkokono is a different place from Farokono. Okay, no, I just wanted to clarify that. You know. So, do you remember April 10, the year 2000? Do you remember that date? Ndax fàttaleku nga bési fukki fan ci weeri April atum 2000. Essa leen rek laa la bëggoon a laaj mooy balañ doon ñëw si TRRC. Essa, I want to ask you one thing before we come to the TRRC. Because of justice must be done before TRRC. Justice must be done before TRRC. Madam Sibe, we would give you a chance at the end of this hearing for you to tell us what are your thoughts and what you wish to see happen. So perhaps maybe the ideas or questions you may have, you could leave them to after until you finish your testimony. Then we would give you a chance to talk about them. Madam Sibi, suñ laajte ak tontu bi bu jeexee dinañ la may yow nga wax li nga xam ne moo di sa xalaat
waaye fi mu nekk nii mun ngaa dencaagum sa xalaat ak loo ñu bugg a laaj ba jamono jooju su jotee nga mun koo laajte. Is that okay with you? Anna. That's all right. So now tell us whether you remember the date 10 April 2000. léegi wax ñu ndax fàttaleku nga fukki fan ci weeri April ci atum 2000. The 10 and 11 April rek laa mun a fàttaleku mooy biñ ma jamee fetel. I can remember only the 2 dates, 10th and 11th of April. That's the time when they shot me with a gun. Do you recall the year? fàttaleku nga at bi ban at la woon ñaari bés yooyu nga fàttaleku ci ban at la woon. déedéet mënuma koo fàttaleku. No, I cannot remember the year. From what you can recollect, did this event you're talking about happen more than 10 or 15 years ago? yow ci li nga mun a fàttaleku xew-xew bi moo xew ndax passé woon na fukki at wala fukki at a juróom ci gannaaw. booba ak léegi amoon na 19 years waaye léegi mënuma fàttaleku at biñ nekk nii. It is almost 19 years since it happened, but I cannot remember exactly the year. Okay, we are now in 2019, and if you deduct 19 years, it would mean the event happened in the year 2000, correct? fi mu nekk nii ñu ngi ci atum 2019 loolu boo ci génnee fukki at ak juróom ñeneent bon dafa mel ni xew-xew bi mu ngi amoon ci atum 2000 du loolu. Yes. So now you can remember those two dates, 10th and 11th April 2000. Kindly tell us what happened on that day in the morning. léegi comme que mun ngaa fàttaliku fukki fan ak fukki fan a benn ci weeri April atum 2000 ndax di ñu mun a wax lan moo xewoon ci bés boobu ca suba. bés boobu ci suba Aïda mu ma fekk maa ngi jógee marché ma dugga ci kër gi suma dugga bi fi ma ko teg di dugga ci néeg bi mu am ñaari students yu daw ñëw dugga ci. I left the market and I came home with my basket. When I entered our home, I put down my basket. As I was about to enter my house, two students came running into the compound. Those students, were they male or female? taalibe yooyu student yooyu nga gisoon góor lañ wala jigéen. jigéen lañ ñoom ñaar. They were female students, both of them. Proceed, please. eggalil. léegi biñ ñëwee ñu ooma ñu ne ma yaay Anna Jagne ñoo la te. When they came, they called me and asked me, we are asking for Anna Jagne's mother. ma ne leen nekku fi man maa fi nekk magam. léegi ñu ne ma. I told them she's not here. I am the one at home right now, and I'm her elder sister. léegi ñu ne ma soldaar yi pare yi ñu ngi ko toppa ak fetel di daw ma ne leen fan ñu ne ma boori ay jiiti prison Joshua la ñëwee ñun ñu daw si ñëw toppaleen moom mu ngi taalal di dem ak ñoom. They narrated to me that they saw her running and the paramilitary were running after her. And around the prison at Joshua, that's where they separated. We took the other way, but still they were following her. Your sister Anna, what was she at the time? What was she doing at the time? Anna boobu nga wax nii lan la doon def jamono jooju. time boobu mu ngi dem school mu ngi woon ICE. At that time, she was going to school, the ICE High School. And where is that school located? School boobu ban boor la nekka. sori waatew de Kanifing foofu la nekka. The school is located at Kanifing. Okay. So the two ladies, the two girls that came to your home, how old were they in your estimation? ñaari xale yu jigéen yooyu dawoon dugg sa kër boo leen seetee nii ndax di ñu mun a wax ñaata at nga foog ne ñoom la am.
grade 8 xaw ma seen age nag waaye ñoom ana grade ñu ngi woon grade 10. bi ñoo ñëw ñu ngi fekk gars yi soluñ dara ma ne leen léegi li ngeen mel nii mooy lan ñu ne dañuy simi si school bi mun laa duggee si biir jox leen buba ku nekk ñoom ñaar afta ma téyel ana buba àndaa ñoom daw si gannaaw prison bi di dem. I cannot remember exactly, or I cannot estimate their ages, but at that time, Anna was in grade 9. So when they came in also, they were barely naked. So when I looked at them, I told them, well, there are some clothes here which I can give you so that you can wear, because it is not nice for you to be like this. They were barely naked. Did they explain to you what happened to their clothes? wax nañ la lana jot seen yére yi. ñoom dañ ñëw rek ñu ne dañ leen fekk si classe bi ñu simi leen ñoom ñëpp so ñoom ñetta noonu lañ trayé daw génna. When the paramilitary came in, they took off their clothes in the classroom. The paramilitary forced them to take off their clothes in the classroom, and that's how they decided to escape and run out of the school. The interpretation is adding a little more than the witness has provided. I can understand the rationale because the witness had previously talked about the paramilitary, but let's endeavor to interpret exactly what the witness has said so that the record would be accurate and not embellished. Thank you very much, sir. Did they explain to you who undressed them in their classroom? ndax wax nañ la ñan ñoo simi seen yére yi ci classroom bi. ñoom dañ na pare yi ñoo leen fa fekkat simi leen bañ set buñ leen simee dañ leen jiital di leen yóbbu ñoom ñu tray ba daw génna ñoom ñetta si biir classe bi. They were the paramilitary who took off their clothes in the classroom. So, and they told them to come out and walk. They were in front of the paramilitary who were following them, but at that moment, that's the time they tried until they escaped and started running away. You said 3 of them were in front and they escaped. Is that right? nga wax ne ñoom ñetta ñoo nekkoon ci kanami paara yi ba pare ñu dal di rëcca du loolu la. ñoom la woon ñoom ci seen boppa ni ñëwee explainal ma ko noonu laa ko waxee man fekkuma fa woon nag. Yes. te ñu ñëw si kër gi wax ma ko noonu lañ ma ko waxee. That's how they explained to me when they came into the compound. This is how they narrated the story to me, and that's how I also narrated it here. So when they explained that it was 3 of them who were in the front and they escaped, which 3 were they referring to? bañ la waxee ne ñoom ñetta ñoo nekkoon ci kanami paara yi waaye nag gannaaw bi dañ rëcca yan ñetta lañ wax noonu ñoom ñan la limal ñu ñetta ñoo ñan la. moom la ak ñaari xaritam yi man noonu lañ ma ko waxee ñoom ñu try bi rëcca génn ñëw daw dem. There were 3. One of them and the other 2 were half friends. These are the 3 people who escaped together. You mentioned 3 people. 2 of them came to your house. Who is the 3rd person? dang fi tudda ñetti nit de ñaar yi ñoo egsi sa kër ñetteel bi moom kan la. mooy suma rakk bu jigéen bi Anna. She's my younger sister Anna. That's the 3rd person. And Anna, what's her last name? Anna moom naka la santa. Anna Jagne la tudda. Her name is Anna Jagne. Earlier you told us that she was in grade 9 in Ice High School, correct? dang ñu njëkkoon a wax ne mu ngi woon grade 9 ci Ice High School noonu la. waaw. Yes. And would that make her around 15, 16 years old at the time? ndax waroon naa toll ci atum fukki at ak juróom wala fukki at ak juróom benn jamono jooja. atam war naa toll ci diggante boobu. waaw. Yes. So she was a young girl at the time. bon mel ni moom jànqa bu ndaw la woon jamono jooju. waaw jànqa bu ndaw la woon. Yes, she was a young girl. And your testimony is that you were told that the entire classroom or students in the entire class were stripped of their clothing
except for their underpanties or their undergarments. Bon wax nga ne ñi nekk ci seen biir classe boobu ñoom ñëpp dañ leen simmi ba mu des seen jiital yi nga xam ne moom lañ amee woon. Waaw. Yes. Gars yi ñëwee si kër gi ni ma leen gisee ñoom loolu lañ ma explainal man tamit noonu laa ibee suma armool jox leen yére ñaar ñooñu so ñoom it ñu woon ma yoon bi ñuy daw di toppi aana. So that's how they arrived at my home. They were just wearing their undergarments. So that's how I opened my cupboard, took out some clothes, give it to them, and they continued saying that they were going to follow Anna. At this time, where was your home? Jamono jooju fan nga dëkkoon? maa ngi dëkkoon Kanifing gannaaw Baptist school. I was living at Kanifing at the time, just behind the Baptist school. When you left your house together with the two girls, where did you go to? Ba nga jógee sa kër nga ànd ak ñaari xale jigéen yooyu fan ngeen jublu foo leen dem? dañ génn jublu daw doore ko gannaaw prison di dem ñoom si seen bopp ñi maa woon yoon bi. When we left our home, they were in front of me, and we went just behind the prison. They were showing me the way where to go. At this stage, did the two girls explain to you what was happening in the combos? Jamono jooju nag ndax ñaari xale jigéen yooyu nga àndaloon wax nañ la li nga xam ne moo doon xew ci kombo gi? dañ ma doon wax ne gerew moo xew. They just told me that there was a demonstration going on. But Gero would mean strike, wouldn't it? I doubt whether Gero would mean demonstration. But we all know it was a demonstration on that day, so we leave it at that. So when they told you that there was a strike or demonstration going on, did they tell you who was doing the strike or who was doing the demonstration? Bañ la waxee ne am na gerew wala ñaxtu yoo xam ne mu ngi doon am ndax wax nañ la ñan ñoo doon def gerew yooyu wala ñaxtu yooyu? déedéet waxuñ ma ko de dañu students rek ñoo génna. They didn't tell me that. They just told me that it's the students who came out. So, GTTI, so that's the way we took so that we can reach Anna where she is for me to give her the clothes. Which prison are you referring to? Ban prison nga wax ni? Joshua si gannaaw prison bi. Joshua behind. demee pour dem di ko toppi waaye time biñ àggee GTTI si Johnson bi foofu mu ngi conges mu ngi tànga. Para yaa ngi dóor nit ñi students yi tam a ngi xeexa ñoom ñu ngi taal moto yi foofu. It was behind the Joshua prison. But by the time we arrived there, the place was so congested that it was difficult because the students were also angry. They were fighting with the paras. This is what happened at that stage. The witness said that when they arrived at GTTI, that place was hot. The paras were beating the students, and the students were also fighting them, and they were burning vehicles. Yeah, okay. Do you know go ahead? Wow. Nik loolu laa gis foofu. Thank you. Time boobu man maa ngi daw di dem tamit. But at that time, I was also running, going. We want to have a good understanding of what the situation was like at that point when you arrived around GTTI. All right? When you arrived there, could you tell us where the paramilitaries were? Were they to your right, to your left, behind you, or were they to your right, ahead of you? Bang fa àggee paramilitary muy para yooyu ban boor lañ la faree woon dañ la faree ci sa ndeyjoor ci sa kanam wala dañ faree sa càmmoñ ban boor lañ la faree woon? Fu nekk lañ nekkoon GTTI si kaw tali bi waaye ñun si gannaaw bi ñu doon daw ñoom itamit ñu ngi woon suñu gannaaw ñoom ñu ngi woon si student yi seen boor di leen dóor. They were. ñu ngi daw di dem maa ngi dem si Anna. They were scattered everywhere around GTTI at that time.
So what happened was that as far as they were having this problem with students, I was trying to take these things to Anna. I was trying to reach Anna where she was. The paramilitary that you saw, were they carrying anything? Para yooyu nga gis ndax dañ gànnaayoo woon dara dañ amee woon dara seen loxo. ñu ngi amee woon ay fetel. Yes, they were having guns in their hands. Did they carry anything else? Am na leneen luñ amee woon. As far as you can remember? Li nga mun a fàttaliku ndax am na leneen lu dul fetel bi luñ amee woon. Fetel lañ amee woon de loolu laa gis seen loxo. They had guns, that's what I can remember, that's what I saw in their hands. You told us earlier that they were beating the students. Can you recall what they were using to beat the students? Waxoon nga ñu ne ñu ngi doon dóor students yi ndax di ñu mun a wax lan lañ amee woon di dóoree students yooyu noonu. Ay pipe lañ amee woon yu ñuul di dóor students yi. They were having these black pipes which they were using to beat the students. Could you recall from what you saw how many paras were there, how many paramilitary personnel were there? Yow ci sa gis-gis lan ndax mun ngaa fàttaleku ñaata para ñoom nga gis foofu noonu bés boobu. Para yi dañ bari woon de foofu li fa nekkat mais nekkul benn truck ñu bari lañ ëpp na ñetti truck. The paras were many there, not even one truck or two trucks. I think there were 3 trucks according to how I can see them around. How do you know that those personnel you saw carrying weapons and batons were paramilitary personnel? Naka nga xamee ne ñooñu nga gisoon ñu amee woon ay fetel ak ay yar ñooñu naka nga xamee ne ay para lañ. Like uniform yi ñu sol bu black la. Parce ñu ngi bari woon foofu. Because the uniforms they wore were the black uniforms, and there were very many there. Are you suggesting that that uniform is associated with the paramilitary unit? Danga buga wax ne uniform boobu nga gis daal mooy uniform yi para yi. Boobu la mooy biñ dee sol nii. Yes, that's the uniform, and that's the type of uniform they always wear. So when you arrived at that scene at GTTI, did you see Anna? Léegi nag ba nga àggee foofa ca GTTI ndax gis nga Anna? Anna mi ngi doon ut gis nga ko. di ko toppi ak moromam ñi ñu ne ma mu nga ne di daw di dem. Moo tax maa ngi koo toppi di daw ba ko waaj a jege si mu ngi oote mu ne ma Oumie Jagne ma ne ko naam maa ngi daw di ko toppi pour jox ko yére. They were running, and I was also following them until at the time when she saw me, she started calling me Oumie Jagne, but still they were running, and I was running after them, following her so that I can reach her. Can you give us an estimate how many students you saw there being chased by the paramilitary? Ndax di ñu mun a wax ci xayma ñaata taalibe nga gis paraay toppaleen di leen daxee. Bari nañ de esa mënuma leen a compter de ay man bi ma daw di dem ñoom tamit students yi ñu ngi daw pour ut yoon ndik ñu ngi leen a dóor leen ay mount. There were many students there, there were many, because I was running, and they were also running because the paras were beating them, kicking them. So that's the situation. Which directions were the students heading when the para was attacking them and kicking them? Taalibe yi ñoom bi ñoo daw ban boor leen jublu ci jamono ji nga xamee ne para yi ñu ngi leen doon drité di leen dóor di leen songa ban boor leen jublu woon. Am na ñu nekkoon ci suma gannaaw GTTI am na ñu taalal di utali Westfield tamit. Some were behind me at the GTTI, but some were also in front of me running towards Westfield. And which direction did you take? Yow fan nga jublu woon. At Iceman, before you were shot, did you see Anna? Jamono jooju ba nga eggee Iceman balaañ la doon jam fetel bi ndax gisoon nga Anna.
waaw seenoon naa ko mu maa yuuxu man tamit maa ngi ko wax ne ko taawal ma jox la sa yére. Yes. lu mas bu baax ma naan la after bi ñu demee ba foofu si laa gisatu students yi man si laa ko jox sànni mbuba bi maay laaxa fekk moom laaxa na maay laaxa ñu dóor ma fetel. Yes. def nii ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawatee ma sutaat la. Yes, yes, I saw her. That's the time when I reached her, I threw the clothes to her. I told her, I brought these things for you. Then, that's the time when we turned. Then, when I was running, that's the time when the bullet struck me. Then I told the soldier that you have wounded me. The soldier told me that if you stop, when I get you, I'll shoot you again. Do you know whether Anna was able to pick those clothes you threw at her? yére yooyu nga sànni woon Anna ndax xam nga ndax jotoon na ci yére yooyu. waaw ndik sànni woon naa ko ko. Yes, I threw the clothes to her. I think she got them. So you suggested that after you took the turn from Iceman towards Carnifing, that's when you were hit by a bullet on your arm. Bon mel na ni danga ne bi nga demee Iceman ba laxa noonu ci Carnifing jamono jooju ci lañ la jam bali fetel bi. waaw si lañ ma jam fekk sànni naa ko mbuba bi ma jokk ko ba pare may laaxa si koofi Iceman bi si lañ ma dóor bal bi. Yes. ma def nii ma ne soldaar bi gaañ nga ma mu ne ma soo taxawee ma sutaat la fi ma dawee fi ma koofaatee rek mu topp ma rek dóor ma beneen bal muy ñaar. Yes, I threw the clothes to her. Then that's the time when I turned to run. So at that moment, that's the time when the first bullet struck me. Then I told the soldier that you have wounded me. She said, the soldier told me that, yes, if you stop, I will shoot you again. So I continued trying to escape. That's the time the second bullet struck me. The person that shot you, which of the forces did he belong to? Was it para? Was it soldier? Was it police? Which of the forces did he belong to? Kila fetel noonu moom fan la féetee para la wala soldat la wala police la. para la du sol para la ku gàtta la xam naa ko. Is paramilitary. He's a short man, and I know him. Don't tell us where he lives. All right? You would write it down on paper, and the commission would have it. But don't tell us where he lives publicly. You understand? Bul ñu wax fan la dëkk de dinañ la jox kayit nga bind turam ñu jox ko commission bi ci secret waaye bul wax turam. See, I don't think the witness. Do you know the name of the person? Do you know? You only know where he lives, correct? Wow. Okay, so we would give you a piece of paper, and you turn off the microphone, and with the assistance of the usher, you would write down the place where he lives. Or he lived at that time, correct? All right? Bul wax fan la dëkk de bëggun nit ñi xam ko waaye usher bi dina ñëw dimbale la jàppale la jox la kayit fayal sa microphone bi. Turn off the microphone. Ngeen bind fan la dikkoon jamono jooju. Did you say anything to him? If you did, tell us what you told him. Dinañ ñëw ci loolu ci kanam waaye jamono jam la fetelee am na dara loo ko wax su fekkee ne am na loo ko wax ñu lan la. wax ma ko dara daf ma fetel rek si loxo ma ne ko yaa ma fetel mu ne ma soo taxawaatee ma fetelaat la fi ma dawee mu dóor ma beneen ñaareeli bal bi si suma loxo bi. I didn't tell him anything. I didn't tell. taxawee foofu noonu benn waay ñëw fekkal ma suma loxo baa ngi def nii mu xotti si suma manaan bi taka suma loxo bi si kaw. Yes, I didn't tell him anything. After he shot me, I told him, you shot me. Then he said, if you stop, I will shoot you again. So that's the time when I started going away, he shot me for the second time. Then that was the time when some people came who were helping me. Then I thought,
a man came, and then I tore off a piece of my cloth, and they helped me to tie my hand. Bul jiitu yaakamti tontul rek li ma la laaj su ko defee dinañ dem danka danka ba ba nga egsi d'accord? All right, thank you. So when you told the shooter that you have shot me, gaañ nga ma ci loxo, did you have a good look at him? ba nga waxee ki la fetel ne ko fetel nga ma de gaañ nga ma ci loxo ndax seetlu nga ko bu baax moom ci boppam. seetlu naa ko bu baax dama gëstu xool ko. Is that how you recognized him? noonu nga ko xàmmee. waaw. Yes. At what stage did you know where he lived? Was it at the time you looked back at him, or was it subsequently? kañ nga xam fan la dëkka bim la fetelee noonu ba nga xool ko rek ci nga xam fu mu dëkka ndax gannaaw boobu ci nga xam fan la dëkka. gannaaw boobu laa xam fi mu dëkka. It was after that incident that I came to know where he lives. Can you tell us the distance between the shooter and yourself as at the point you spoke to him that you have injured me? Di ñu mun a wax sa diggante ak ki la fetel naka la tollu jamono jim la fetelee ba nga di ko wax naan ko yow de gaañ nga ma seen diggante naka la tollu woon bayal bi. diggante bi gudda na tuuti rek ak fi ma laaxee Iceman si laaxalaa am na koof bu fa nekk. Well, there is some little distance between us. It was just at a bend where I took the bend to continue, but it was at the same area of Iceman. Could you give us an estimate? Could you look at this room and give us an estimate? Or you can take reference to any point outside this building? Seetal fiñ toog nii. He said, yes, if you stop, I'll shoot you again. Shortly after that, he shot me again. When I looked at my hand, I saw my hand bleeding again. And what happened after that shooting? The second shooting. Gannaaw bum la fetelee ñaareeli yoon bi lan moo xew. am boy bu doon romba moo ma dimbale mu xotti si suma manaan bi taka suma loxo bi si kaw. There was a boy who was passing. He came to me when he saw my dilemma. He came to me and I tore a piece of my cloth to tie my hand up. Who tore a piece of your cloth to tie your hand? Who did that? Kan mo xotti sa malaan bi pour taka sa loxo bi kan la? Ena xale bu góor la xaw ma ko daf ma doon dimbale ndi gis na suma loxo bi mu ngee naaca rek. He's a young man. I don't know him, but he was just helping me to tie up my hand because I told him that they shot my hand with a bullet. You said you were wearing a wraparound, which is malan. So clearly you were not wearing a school uniform. Bon ci sa wax daal yow nga ne malaan nga oddoo woon bon loolu leer na ne daal soluloo woon uniforme. No. No, I wasn't wearing a uniform. It was my younger sister who was going to school, and that's why I left home to go and help her. So, was it therefore obvious to everyone that you were not part of the demonstrators, the student demonstrators for that matter? Bon nag loolu moom leer na ci ñépp ne yow bokkuloo woon ci taalibe yi nga xam ne ñoo doon def ñaxtu yooyu comme soluloo woon uniforme. Microphone. Tontu waatal li nga wax loolu taalal microphone bi. Bokkuma woon dama doon dimbale ji suma raka ñu dóor ma ñaari fetel ci suma loxo bi. I was not part of the demonstrators. I just went out to go and help my sister. That's the time when this man shot me with these 2 bullets. The bullets that hit you, you said 2 bullets. Were they on the one hand or on the 2 different hands? Bal boobu nga xam ne moo la laal nga ne ñaari bal fetel lañ la jam
ci benn loxo bi la wala ci sa ñaari loxo yi. ci benn loxo bi la benn bi bi ma dawee. Thank you very much. You may take a seat. Thank you. So both bullets hit you almost on the same area on your arm. dafa mel ni ñaari bal yépp daanaka daal dañ la laal ci benn place bi ci sa loxo bi. Yes. And when this good Samaritan reached you and cut off a part of your wraparound, your cloth, and tied your hand, did anything else happen? bi xale bu góor bu baax boobu am yërmande ñëw dimbale la xotti sa malaan bi takka ko ci sa loxo bi gannaaw loolu nag ndax am na dara lu xew. waaw bi mu xottee malaan bi takka ko suma loxo bi dafa ma ne ma toog mu dem uti ji moto. Yes, when he tore a part of my wraparound and tied up my hand, he told me to sit down. He was going to look for a vehicle. And what happened next? lan moo xew gannaaw boobu nag bi mu la waxee loolu ba pare. fa dem Red Cross uti ji moto. He went to the Red Cross to look for a vehicle. And then? ba pare. bi mu ñëwee ak moto bi Red Cross bi ñëw na soo biñ taxawee mu ne ma dangaa try nga dugal ndig Red Cross baa ngi ëpp ay nit ñu fetel ñu dee dead body ma ne ko duma ci mën a toog mu ne ma dangaa try nga toog ñu dimbale la ndig métit nga amee. When the man returned, he came with the Red Cross vehicle, and they told me to board the vehicle. But I decided to refuse to board the vehicle because there were other wounded people. He told me, you have to try and board the vehicle because the reason why she refused to board the vehicle, first, she said there were dead people on board the vehicle. So this is why she refused to join them. But the boy told him, try and board the vehicle because you are wounded and we want to help you. Found dead bodies inside the vehicle. Do you know how many dead bodies you found inside the vehicle? xam nga ñaata niw nga gis ci biir moto bi. mënuma koo compter de waaye time boobu maa ngi amee métit bu métti ci suma loxo bi ndig bal yi si nekk mu ma sonal. I was unable to count the dead bodies inside the vehicle because at that time I was in intense pain. My hand was paining seriously. This is why I was unable to count them. And they took you to Banjul. You said accident and emergency unit. Kindly tell us what happened there. nga ne nag ñu yóbbu la Banjul ca lopitaan ba fa ñoo wax accident and emergency unit ndax di ñu mun a wax nag ba nga fa àggee lan moo xew. bi ma fa àggee ñu wàccee ma tëddal ma ci biir waaye bi ma fa àggee tamit maa ngi fa fekk yeneen nit ñu fetel ak ñuy gaañ ñu ngi leen tëral after si laa nekk di yuuxu. When we kër gi bi ma mag ñëw dañ ko wax ne ko dañ ma fetel mu ñëw di ma wóor si lopitaan bi. Yes, when we reached the hospital, I disembarked from the vehicle and went inside, and I found other people there who were shot. Some were injured, who were also inside there. That's where they gave me a bed to lie down. But I was shouting, and that's the time when my sister left our home to come and look for me. And what happened after that? gannaaw loolu yëpp nag lana xew. bi suma mag ñëwee gars yi dem ñu uti docteur ñu ñëw seet suma loxo bi génnee force bal bi. When my elder sister arrived, bal bi ndig bi docteur bi ñëwee ba gis ko dafa gis bal bi si cat bi si la ko jël. yes, si so mu xëcca ko génnee ko. it was taken out, the bullet was taken out from my arm at the accident and emergency unit because when the doctor arrived, he was able to see a little part of the bullet which was lodged in my arm. So he just took a scissor and pulled out the bullet. Did you have a conversation with the doctor about what happens to you? Doctor Bobu, ndax wax nga ak moom
pour xamal ko li nga xam ne moo la dal. waaw ñoom ci seen boppa xam na woon nañ li xew bés boobu noonu. Yes, they themselves were aware of what was happening that day. Did you tell the doctor that you were shot twice? ndax waxoon nga docteur bi ne dañ la fetel ñaari yoon. déedéet ñoom xamuñ ko woon ba biñ génnee force bal bi accident emergency si lañ ma jox lal female surgical ci kaw. No, I didn't tell them. When they removed the first bullet, that's the time when they told me to go to female surgical where I was admitted upstairs. So, did you receive any other treatment that day? gannaaw buñ génnee bullet bal bu njëkk boobu ndax am na beneen faj buñ la def ci bés boobu. déedéet dañ ko daan dress di ko dress buñ toogee ñu gis ma loxo bi di néewi ñu seet ñu delloowaati ma théâtre balaa théâtre ñu delloowaat ma di folee nuit bi ñu ne ñu dem extrait biñ demaatee nataal loxo bi si lañ gis beneen bal bi ñaareeli bal baa ngi nekk si diggante suma yaxi loxo yi. Yeah, they were treating me just dressing. waat théâtre biñ ma dellooyee théâtre docteur bi tray mënu koo génnee soo ñu ne nañ ko bàyyi ñuy ko dress soo ma tëdda benn guddi gis lu taxaw si suma loxo bi ma oo suma yaay ma ne ko yaa mu ne man naa ma ne ko jógal nga xool suma loxo bi nim néewee am na lu fa taxaw si mu noos yi gars yi takka suma loxo bi si kaw ñu binda si suma paper bi bàyyi ko foofu. Well, what happened was that the doctor tried to remove the bullet, which was lodged between my bones, but he was unable to remove the bullet. So they continued dressing of the wound until one night I saw something which popped out by itself. So I called my mother's attention and told her what was happening. Then she called the nurse who came and checked, and they tied up my hand in the hospital there. And they wrote something on a paper and left it there. And I said, yes, they shot me twice. And that's the time when my mother cried again. And after the nurses took note of what they found in your hand, what happened subsequently? léegi ba noo si jëlee kayit binda li nga xam ne moom lañ gis ci sa loxo bi gannaaw loolu nag lan moo xew. docteur yi bi ñëwee round seet man danga fa nekkoon bi ñëwee round seet maa suma mag gars yi seet suma paper bi riit ko gars yi ñëw seet suma loxo bi niñ ko takkee soo mu oo ñu noo si nekka moo ni mu ne leen lii wàccaat na mu ne leen nañ leen tryaat caan su ñëwaatee ñu try ñu égal ko ñu operate ko. So when they came, when the doctor came, they looked and checked my hand. Then that's the time when they decided to look at it properly. Then they said, okay, we will try a second chance to take her back and see if we can operate the hand and remove whatever is inside there. Did you say that when the doctors examined your hand, that thing which you saw sticking out in your arm was not seen again this time around? ndax ci sa wax da nga wax ne docteur bi ñëwee li nga xam ne moom nga gisoon muy génn noonu ci sa biir loxo bi bi docteur ñëwee dañ fekk mu duggaat gisaatuñ ko ndax déet. gisaatuñ ko dafa duggaat. Yeah, bu duggaatee ba pare ñu bàyyi ko fa. They didn't see it again. It went back inside. After they checked, then they decided to leave it at that. Are you suggesting that the bullet that was lodged in between your bones at one point was sticking out quite clearly? Stuck out, like something was inside. So after they checked, later on, the bullet went back inside. So that's why they were unable to remove it at that time, but because the bullet had gone back inside my arm. Did you have another operation as a result of this?
waaw bi mu duggee noonu bala ma doon dem théâtre dama daan dress fekk opérateur nañ ba génnee force bal bi beneen bi fi ñu ko doon war a génnee foofu yàlla def bi ñoo génnee bandage bi pour dress ñu gis bal bi ci biir morceau bi mu ngi fa ci laa ne suma yaay xool nga bal bi ma ikkati ko nii ma ne From my arm, they saw the bullet inside. Then I called my mother's attention and told her that here is the second bullet which was lodged in my arm. Then my mother took it from me and said, now, okay, they should call the doctor to come and see how to go ahead with the dressing of your hand. Were they able to remove all the particles from the bullets that were lodged in your arm? ndax mënoon nañu génnee nag lépp loo xam ne rek moo àndoon ak bali fetel boobu nga xam ne moo duggoon ci sa biir loxo bi. biñ demee théâtre docteur bi gis bullet bi dafa opérateur beneen site suma loxo bi mooy opération bu gudda bi ci la gars yi seet ne suma sidit bi ñu ne dafa am fi dog ba pare tojiti bali fa nekka dafa sori ak yax yi duñ ko mën a laal ba loxo bi tane tuuti. Yes, when they checked my hand back at the theater, after removing that second bullet, they checked, and after the doctor looked at my hand, they said that one of my muscles has been damaged. So, and there were some fragments which were still lodged in my hand. But after they checked, of the bullet lodged in your arm. ndax ben tey tojiti bal yooyu nga wax ne mu ngi ci sa loxo bi ndax ba tey mu ngi ci sa loxo bi génnee wuñ ko. demoon naa ba suma loxo bi wér tane naa may dem physiothérapie so bi ma demee di dem massage ci lopitaan bi foofu suñ ko laalee ma ne leen suma loxo bi li ngeen bugga duma ko mën a defee noonu ñu ne ma kon nga bàyyi ma ne leen waaw ñaareel bi ma demaat am pain ci docteur bi ma wax ko mu ne ma kon nañ try ñu demal la x-ray. Yeah, well, this is how it happened. I used to go to the hospital to have physiotherapy on the hand. But sometimes it pains me, and whenever they touch that area, when it pains me, I tell the nurses. Then after they checked, they said, okay, then I think you should go back to the theater so that they can check up your hand and see what can be done afterwards. And was it later on discovered that there were remnants of the bullet still in your arm? gannaaw loolu ndax gisoon nañ ne benn tey tojuti bullet yooyu tojuti bal yooyu mu ngi des ci sa biir loxo bi. biñ ma bindalee docteur bi ma bindalee ma dem x-ray bi ma demee x-ray ma yóbbuwaat ko ci docteur bi mu ne ma lii moo tax sa loxo bi duñ ko mën a massage ndi tojuti bal yaa ngi fa ba pare dañ screw sa loxo bi ay screw lañ fa def moo tax sa loxo bi du mën a move. Yeah, this is it. After the doctors checked me, after my hand healed a little bit, then the doctor looked at my hand after the X-ray, the other X-ray. Then he told me, this is why your hand is still paining, because we cannot touch it. Then that's the time when they wrote another prescription for me, so that they can check my hand again. Your evidence is that the doctor informed you that you asked. dama delluwaat ma tiddaat fa ñu opéraat suma loxo bi ñuy seet ndax dinañ mën a génnee tojiti bal yi. I spent a long time there because after all that they rechecked my hand again so that they can operate it to remove those fragments which remained in my arm. So for the second time, I had to go back to the hospital again when they admitted me. When you were first admitted in the hospital, did you see your sister Anna after that? biñ la njëkkee tëddal ci lopitaan bi ndax sa rakk jooju di Anna gisoon nga ko gannaaw gi. waaw ñëwoon na seet si ma fa muy jooy ma ne ko lii yàlla dogal lii la. Yes.
Yes, she came there to see me, and she was crying. I told her, well, nobody can do anything about it. Let's just leave it with the will of God. Apart from Anna, did you see any of your other sisters in the hospital? Gannaaw Anna moomu ndax gisaan nga sa yeneeni rakka ci lopitaan bi foofu. Moom mag moo fa tëddoon moom tamit dañ ko sut si tànka Ami Jagne la tudda. It was my elder sister who was also admitted at the hospital there because they shot her on the leg. Do you know? She would be. How much on? They shot us together on the same day. And in fact, we were both admitted at the same hospital, but I was not aware of her case. At what stage did you become aware that your sister Ami Jagne was also shot and hospitalized at the same hospital? Bon kañ nga xam ne sa mag jooju Ami Jagne moom tam dañ ko fetel ba pare ñu ngi ko tëddal ci benn lopitaan bi nga xam ne fa nga tëddal. Bi nurse yi dem round di def dressing si suba bés boobu noonu si ëllëg si suba si bi ñoo dem round di def dressing si la nurse bi ne xanaa yow da nga bokka jànxa bile Oumie Jagne mu jóg toog si laa doon wax communiquer moom si lal bi moo ngi toog si lal bi man tam maa ngi toog suma lal. Yes, when the nurses were going round the following day to dress the wounded, that was the time one of the nurses asked me, are you related with the other lady, Oumie Jagne, on the other bed there? Then that's the time when she got up and sat on the bed. Then we started communicating. That's how I came to know that she's also in the hospital there. When the nurses told you whether you are related to the other lady, were they referring to Ami Jagne or somebody else? When we were at the hospital, hello? Kan mola set si wol? Yeah, Jagne, Mama said si wol. It was Yaya Jagne who came to the hospital to come and visit us. Do you wish to continue or do you wish to take a short break? Buga nga egali wala ñu may la nga dal tuuti. I will continue. Thank you very much. You and Ami Jagne, were you on the same ward with others who were injured from the April 10-11 incident? Yow yaa Ami Jagne bi ngeen tëddee ci lopitaan bi ci benn ward bi ngeen nekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom tamit dañ gaañu ci xew-xew boobu amoon April 10-11. Man maa moom ñoo nekkoon female surgical si kaw so man dama daan wàcce di si suuf dem seeti ji ñoom Yusufa Mbay ak ñoom Abdou Karim ak ñoom Séni. It was the two of us at the female surgical, myself and her. But sometimes I used to go downstairs to go and look at the other wounded students like Yusuf Ambai, Seini, and the others who were admitted there. So can you kindly tell us at what stage? At the hospital, it was after the 3 days or on the 4th day, that was the day. But the day before he came, the nurses informed me that Yaya Jagne is coming to visit you people tomorrow. That's the time when I informed my mother that when he comes here, please leave me to relax because I am tired and suffering because it was the day that I went for the other operation at the theater. So can you tell us in short statements what happened when Yaya Jagne arrived at the hospital? Ndax di ñu mun a wax daal ci tënka ci kàddu yu gàtta Yaya Jagne bi mu ñëwee ci lopitaan bi seet si leen lan moo xew. bi mu ñëwee dugga si lopitaan bi foofu si ward bi dafa dugga si rek suma mag bu jigéen moom depuis si suba mu ngi doon display mu ne moom dina ko defante moom dina ko saaga dina ko wax lii man tamit ma waxal ko ma ne ko Ami bàyyi ko jël bantaam bi sànni ko Yaya Jagne siga laal ko muy koo saaga.
Well, Yaya Jammeh si boppam mu ree. When he came there, it was my sister Ami Jagne who was mad at Yaya Jammeh. He was insulting him. She even went up to the point of throwing the crutch that he used to work with at Yaya Jammeh. But Yaya Jammeh bent down and the crutch didn't hit him. Ndi bugutoon mu ñëw si lopitaan bi seet ñu ndig man dama ko wax ne man bu ma seet. Yeah, Jammeh did what he did. Now, coming to look at us, I took it as he's just coming to mock at us, because after what he did, for him to come and visit us, well, I don't think that has any meaning or it has anything else to do with us. So this is why I didn't want to have anything to do with it. In a sense, you're telling us that your sister was angry at Yaya Jammeh for what Yaya Jammeh did. Kindly tell us what it is that Yaya Jammeh did which you felt was offensive to you. What wrong did he do? Nga ne sa mag dafa merewoon Yaya Jammeh ngir li nga xam ne moom la def ndax di ñu mun a wax lim def lan la ba waral sa mag mere ko mere boobu noonu. Ndik te gaañ yi ñu gaañ suñu yaram yi loolu la ko meree ba pare ñëw jël enveloppe du ñu ko jox ñu jël enveloppe yi sànni ko ko. Well, he wounded us because he gave the orders. He wounded us as I took it. He wounded us, and now he is coming there and started to give us envelopes. We gave him back the. Dinañ la jox chance bi pour ngay wax li la neex yëpp waaye na nekk ay wax ay kàddu yu gàtta. D'accord? Why is it that you think Yaya Jammeh was responsible for your injuries? Lan moo tax ngeen foog ne Yaya Jammeh daal moom mooy sabab bi tax ngeen gaañu. moom moo tax ñun ñu gaañu di. It was because of him that we were wounded. Kindly tell us what, in your opinion, makes you believe that Yaya Jammeh was responsible. Ngeen la wax ñu yow ci sa xalaat lan moo tax nga gëm ne Yaya Jammeh moo tax mooy sabab bi tax ba ngeen gaañu. Ndikte moom moo jox order pour ñu def ko ndikte gaay ndox mi lañ daan tuur nit ñi. Well, it looks like he gave the order for them to do what they did. Formerly, they used to throw water at people. Call the names of the individuals or institutions you're referring to. When you said it was Yaya Jammeh who was responsible. Aissatou Njie said who was responsible because she was communicating with Yaya. She said it was because Aissatou Njie was communicating with Waji. So, Kinga Waji, Moy kan? Who is Waji? Yaya Jammeh. It's Yaya Jammeh. Thank you very much. We cannot assume certain things. We have to put it on the record properly because this record may be scrutinized someday. Yeah. And we have to avoid putting our own ideas and our own interpretation on the record. Right? So when I clarify these things, it's just to ensure that the record is accurate. Great, okay. Thank you very much. Wax ji nañ koy jéem a leeral nga moytuy wax kooku waa ji ndaw soosu ak yooyu dangaa wax ki nga wax kan la su ko defee ñu mun a xam ne kii ngaa wax moo gën nga yaakaar ne ñun dinañ xam kan ngaa wax rek te fekk waxuloo kooku kan la xam nga li ma wax. Yes. Dégg nga ma bu baax. Yes. So when you told us that when Yaya Jammeh arrived, your sister was mad at him because she believed that Yaya Jammeh was responsible. You remember telling us that? Nga ne Yaya Jammeh bi mu ñëwee sa mag daf ko mere woon
ndaxte gom na ne moom mooy sabab bi tax ba ngeen gaañ loolu nga wax. waaw. Yes. And it is your belief that Yaya Jammeh gave the orders. That's what you said. te yow da nga gom ne Yaya Jammeh moo joxe ndigal loolu nga wax. su ko joxe moom moo joxe ndigal boobu. Yes, he was the guy he was the person who gave the orders. Mr. Chair, we have just a little more ground to cover with this witness. So I'd propose that we just proceed with the witness, and when she finishes, we take the morning break. Thank you very much, Mr. Chair. In your view, what orders did you believe Yaya Jammeh gave? ci yow sa ngëm-ngëm lan nga foog ne mooy ndigal yi nga xam ne moom la Yaya Jammeh joxe. Orders to do what, or orders for what? ndigal yi nga xam ne moom la joxe mooy dafa digale defal lan wala def leen lan la digale ne moom lañ war a def. ndigalam mooy ñu sut rek ndi gaañ nañ ñu. The order was for them to shoot because we were wounded. Do you want us to take it that because you and many others were shot, Yaya Jammeh must have given the order for you to be shot? Is that your testimony? Bon yow da nga bëgg ñun ñu gom ne ndik yow yaa ñeneen ñëpp fetel nañ leen da nga bëgg nag ñun ñu gom ne ndik loolu am na rek Yaya Jammeh moo joxe ndigal bi pour ñu fetel leen. dik time boobu moom moo nekk borom digga bi su joxutee ndigal kenn du jóg benn paramilitary di jóg di fetel. At that time, he was the head of state. So I believe that the orders should come from him for the paras to shoot us. And it was because of this view you were angry with Yaya Jammeh when he visited the hospital. ndik yéen seen gis-gis boobu loolu moo tax ngeen mere Yaya Jammeh ba mu ñëwee seet si leen ci lopitaan bi. waaw loolu moo tax ñu gën koo mere ndaxte moom bu joxe wutoon digal kenn duñ gaañ kenn. Yes, that's why we were angry with him, because if he had not given the orders, they wouldn't have wounded us. Could you tell us what your sister told him when he arrived at the hospital, when Yaya Jammeh arrived at the hospital? Ñu mëna wax sa mag lan kàddu la doon wax Yaya Jammeh ñëwee seet si leen ci lopitaan bi. moom dafa jël bantaam bi rek sànni ko mu siga muy saaga si woot bi Yaya Jammeh gaayam yi di ñëw mu ne leen nañ ko bàyyi. Yes, when they entered the ward, my sister threw her stick or walking stick at Yaya Jammeh. He bent down, but he was laughing, and his security were coming towards my sister, but he told them to leave her. Of course, it did not come out in the interpretation, but did your sister utter any words at Yaya Jammeh? Ndax am na yenn kàddu yoo xam ne moo génnee ci sa mag boobu jëm ci Yaya Jammeh? déedéet fàttalewu ko moo ko de. I cannot remember the words she used. Who was insulting in the word? Kan moo doon saaga ci moom word ci boppam moo doon saaga. moom kan? moom Ami Jagne. It was Ami Jagne who was insulting. Who was she insulting? Kan la doon saaga? Yaya Jammeh la doon saaga. She was insulting Yaya Jammeh. Do you recall what she said? Fàttaliku nga kàddu yim doon wax lan la? déedéet saaga yooyu duma ko mën a génne waati di ko wax. Those insults were ugly. I cannot repeat those insults here. This is an investigation. This is a national investigation. We want to know everything that happened. If you recall exactly what she said, no matter how ugly you think those words are, we need to know. Lii gëstu la boo xam ne gëstum réew mi la ak lu kàddu yi ñaaw wax ñu ko rek ndax dinañu mën a dimbale ci gëstu bi ñoo def. esa loolu duma ko mën a wax saaga yi dafa ñaaw. Well,
She's repeating that she cannot say, repeat those insults because they were dirty words. I'm telling you that this is a national inquiry. We want to know exactly what your sister said to Yaya Jammeh. maa ngi laa wax ne lii gëstu la boo xam ne pour réew mi la ñun dañ bugg a xam lan la sa mag wax Yaya Jammeh. moom daal nekkoon na di ko saaga rek ne ko yaa joxe order pour ñu fetel ak saaga yi esa nga baalal ma duma ko mën a wax nag. Well, she was saying to Yaya Jammeh that you gave the orders for us to be shot. She continued insulting, but still, those insults are very dirty insults. That's why I said I cannot repeat them. All right, we would move on. What? Did Yaya Jammeh respond to any of those insults? waaw ba tey nangul nañ la ñu àggali Yaya Jammeh ba ko sa mag doon saaga moom tontu na. moom daf ko xool rek di ree rek jotuta dem si taabulam bi sax si man la taxawoon bi mu paree mu joxe gannaaw mu génn woon bi dem. Yaya Jammeh was just laughing. He didn't respond to those insults. He just stood by my table. He didn't even go near my sister's area. He stood where he was standing near my table. That's where he stopped. After all the incident, he returned, he left and went. Did you have any conversation with Yaya Jammeh? am na yenn kàddu yoo xam ne dox na sa diggante ak Yaya Jammeh. waxuma moom kàddu. I didn't talk to him. We didn't exchange any words. Did he say anything to you? Bam ñëwee ci yow wax na la dara. moom dara. We didn't exchange any words. laajtewuma ndax wax nga ak moom dara dama laajte ndax moom Yaya Jammeh wax na la dara. Did Yaya Jammeh say to you? déedéet moom suma yaay la doon waxal ma ne suma yaay man duma wax ak moom. He was talking to my mother, and I told my mother that I will not talk to him. Why didn't you want to talk to Yaya Jammeh? Lan moo tax bëgguloo wax Yaya Jammeh? dik maa ngi ko mere ak métit bi ma amee soo duma mën a taxaw todda foofu di wax ak moom ci lopitaan bi. Because I was angry at him because of the pain I was feeling at that time. So I decided that I shouldn't talk to him. This is why I didn't want to talk to him. Do you know what he talked about with your mother? Bi moo waxal sa yaay xam nga lan la doon wax sa yaay. suma wax ne ko dafa am suma benn mag bu nekk Europe daf ko bëgg a trial mu dem pour ñu defar loxoom bi. Well, what my mother said was that there was a brother in Europe who was trying to help so that they can take me to Europe and work on my hand. Well, she did not exactly say to take me to Europe. She says to take her to Europe. She said, I don't waxal ne mom lañ wara yóbbu Europe pour defar loxom bi yow la doon wax ndax keneen la doon wax. Yaya Jammeh la ko doon wax. waaye yow la doon wax pour ñu yóbbu la Europe pour defar sa loxo. waaw. Yes. So it's clear now that when the witness said her, she was referring to herself and not somebody else. And did Yaya respond to that proposal to take you to Europe to fix your hand? Bako sa yaay waxee loolu ndax Yaya Jammeh tontu woon na pour nangu ñu yóbbu la Europe pour defar sa loxo bi. déedéet time boobu noonu mag mu ngi doon wax ak suma beneen mag bu góor ki fi nekkoon Maguette Jagne dafa gaañu mu ne ko dañ ko bëgg a trial ñoom ñu yónnee si kayit yëpp so biñ ko yónnee see mu yëg ko nag mu ñëw foofu noonu dafa dellu si waat si lopitaan bi. Yes, at that time they were planning to take me to Europe for treatment. But it was a brother, Maguette Jagne, he is late now, who was trying to see that so that they can take me back to Europe. In fact, he returned back to the hospital afterwards, after the first visit. And what happened when he returned? Lan moo xew nag bi mu dellu si waatee. bi mu dellu si waatee ñu wax ko ne ko dañ ma trial ma dem pour suma loxo bi mu ne benn victime du fi génna dem outside treatment. When he came back, after they explained this to him,
he said that no victim will live here for treatment abroad. After that, he left. And how did you feel when Yaya Jammeh said that? Yow lan nga yëg nag Yaya Jammeh waxee loolu? Yëg naa ne Yaya Jammeh daal bugut dimbale ma génnee li nekk ci suma loxo bi tojiti bal yooyu weñ yi. Well, that showed me that Yaya Jammeh didn't want to help me so that they can remove the fragments of those bullets which were still in my hand. As a result of that, how did you perceive Yaya Jammeh? What kind of a person did you think he was? Ci kaw loolu yow naka nga gisee Yaya Jammeh ban façon nit nga foog ne moom la? Ndig dafa soxor man noonu laa ko gisee. I saw him to be a wicked person. That's how I see him. Did you make any effort to get the records of your medical records for the purposes of sending them to Europe? Ndax yow jël nga yenn jéego pour jot ci kayit yi nga xam ne fa lañ binda lu aju ci sa mbiri faj bi yépp pour mun koo yóbbu Europe? Time boobu doo mun a jël sa benn medical report ci lopitaan bi. Ndig soo demee pour am appointment ak docteur bi otli ñoo dee dem jëli wala nurses yi ñoo ko dee dem jëli. At that time, nobody can get anything like a medical report from the hospital because if we report there, it was the orderlies who will go for these things. This is why we were unable to get these medical reports. I do not understand. From your answer, I do not understand why is it that you could not get your medical records. Could you explain what was the problem? Why was it that you could not get your medical records? Ci sa tontu daal man mënuma xam lan moo tax be yow mënuloo jot ci sa kayit yooyu ndax di nga ma mën a waxal lan mooy woon jafe-jafe bi tax be yow mënuloo jot ci kayit yooyu? Duñ daan nangu pour nga dem jëli ji ko te man bés laa try ma am appointment na docteur bi ma jëli ko ma jël suma number bi ma yóbbu ko medical report ma jox leen ko ñu seet suma file bi si lañ ma ko jox man si laa door a rëccale suma file bi yóbbu ko suma kër. At that time, if you go there, they always refuse to give it to you. But what I did was that I tried to get to the doctor, and I gave him my number. And what happened to your older sister, Oumie Jagne? Waa lan moo xew ci sa beneen mag boobu nag Oumie Jagne? Oumie Jagne after moom tubaabam bi mu ko try yóbbu ko mu dem UK treatment. Oumie Jagne was helped by her European friend who took her to UK for treatment. And you left hospital after 6 months, correct? Léegi nag yow lopitaan am nga fa juróom benni weer gannaaw boobu nga fa soog a jógee noonu la? Waaw dama discharge ñibbi suma kër time boobu la dem man dama demaat another operation. Yes, I was discharged and I went home. But after that, I had to go again for another operation. From what you know, has your arm healed? Ci yow ci sa gis-gis ndax sa loxo bi wér na? Mo loxo bi wéru right now esali ma wax ñeneenti operation dafa nekk ak ay weñ tojit ti bal yuñ fa def ba pare man duma ci dee foot. My hand is still not healed because there are some fragments remaining in my hand. In fact, this hand, when I am washing clothes, I cannot use it properly because of the condition the hand is. Are you able to use your hand to do domestic work? Ndax sa loxo yi moom mun nga koo jëfoo pour def sa liggéey kër yi? Liggéey kër yi daal mooy leena suma fóot suma jëkkër moo dee fóot suma yére sumay tooga suma doom bu jigéen moo dee nekk suma boor. Well, liggéey yu diis yi duma ko dee mun a def. You have the floor, please. Ok jërëjëf Oumie naal ko laaj ci olof bi nga mujjee dem lopitaan ñan ñoo la fa ebaloon? kenn ebaloon ma fa woon dama doon bëgg a try pour jël suma kayiti lopitaan yi ba am ko pour li am nii. Nobody took me to the hospital. I went there by myself, and my mission was to try and get my medical certificate or medical documents. Those are the papers I have. Rek du ci waxtu boobu bi ma laajte mooy bi nga mujjee dem lopitaan nii
bañ wax la ne yéen a ngi war a dem Turkey kan moo la yónni woon ci lopitaan bi. Mr Njie TRRC moo ñu boole woon ak ñoom Aliou ñu dem di toppatoo di test ay feebar suñu yaram yi la ñu wax ne ni gaay Turkey yi dañ leen a dimbale. It was Mr. Njie at the TRRC here who gave us an appointment with the doctor. So that's the time when we went there and they informed us about the mission to Turkey. biñ leen waxee affaire Turkey bi ni déggaatuloo dara da gaay yi dellu si waatuñ woon ci yéen laaj leen pour seen affaire passeport yi. Passeport yi toppatoo nañ yooyu ba pare. The passports have already been prepared. jërëjëf loolu laa bëggoon a xam jërëjëf. jërëjëf. Thank you very much. If there are no further questions, so Imam, you have the floor, please. jërëjëf waay masu ci métit bi nga am Ayda ki nga doon sowe moom naka la mujjee Ayda ki nga doon sowe noonu ki nga doon ana kooku dafa gaañu dafa am accident emergency SEU mu gaañu. She's of late now. She had an accident at SEU, which was the result of her death. Thank you. We'll give you a few minutes, to recover, and then you can make your conclusions up a little bit later. There are a few procedural elements involved, and I think if she doesn't need to get the documents back immediately, after the break, at some point we would do that and then decide exactly how to proceed. Because there are some medical documents, some reports that have been given earlier. Those ones perhaps would need to be put in a particular file that would remain confidential forever. But let's discuss it after this meeting, and then we proceed accordingly. Much obliged, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Ms. Jagne, are you ready to make some final remarks, if you have any? If you are, please proceed. Yes. Oumie, ndax am nga kàddu yooyu mun a gaaral balaa ñu tàggatoo ak yow. su dee am nga loo bëgg a wax mun nga koo wax. bala ma doon toog pour wax si yëfi TRRC bi ñu laaj ma justice bi lañ waroon a njëkkee. Before I sit down in front of the TRRC, I thought we should have started with the justice. Di demoon nañ man si suma boppa di Batambe du yóbbu fa leeta. Because myself, we took a letter to Batambedu. Demoon nañ tamit si Henry Gomez tamit. We also went to Henry Gomez. Moom si boppa woon nañu ne dina wax ak Barrow. He himself informed us that he will talk to Barrow. Bi booba ben tey nekk si moom. We've knocked on all the doors trying to reach him. Mus nañoo génn Banjul dem si Arch 22 bi taxaw. We once came out and went to Arch 22 and stood there. Ñun ñoo victims yëpp. We, including all the victims, ñu ne dañoo maaj ba bunti courthouse. we said we will march up to the gate of the courthouse. ñu gis pare yi wàcca taxaw. We saw the paras came down and stood. di xëccante ñun ne loolu du am. They were pushing and pulling with us. They said, we will not march. ci la police yi seen jiit ñëw. That was the time when the head of the police came there. ñu maaj ba bunti courthouse. We marched up to the gates of the courthouse. Government bi ñu ngi leen a ñaan suñ mbir waxatuñ ci dara de. We are appealing to the government because they haven't said anything according to us, which pertains to us. What we want, they need justice. now what we need is justice. Foofu laay tëjee suma waxtaan maa ngi gërëm suma mag Sol Mbenga ak Ousseynou. Well, that's where I'm going to stop. My thanks to Sol Mbenga and Ousseynou Mbenga. di gërëm suma jëkkër tamit si lim ma taxaw di ma jàppale. ak suma yaay mënut a ñëw bu tamit ñoo tax.
I wish to extend my thanks to my husband, who is really helping me, and my mother, but she cannot come because of her eyes. When I informed her this morning, she was just crying. I was thinking, she said she was thinking of the day that they shot her. She told me, go and give your testimony peacefully. I'm praying. Some remarks, and thank you also for coming to testify before the commission. Jërëjëf ci sa kàddu yu mujj yooyu jërëjëf ci li nga nangu pour ñoo joxe sa ay seede fii ci commission bi. We will now take a 30-minute break and come back at 12:30 to continue our proceedings. Meeting is adjourned. Thank you. Mr. Chair. Oh, my apologies. I am sorry. I perhaps should have done this a little earlier. It's now noon. Sorry? It's noon, 12 o'clock. We might as well take the lunch break, and after lunch we start the next witness. Instead of doing a 30 minutes break now, I see Auntie Adelaide indicating disagreement, then we proceed as you suggest, Mr. Chair. We proceed as you suggest. We come back in 30 minutes. Thank you very much indeed. Meeting is adjourned. Thank you.